안녕하십니까. 문화체육관광부 대변인 강정원입니다. Good afternoon, everyone. As being introduced, I'm the Kang Jong-won, spokesperson for Ministry of Culture, Sports and Tourism. 2023년 세계 잼버리가 11일 서울 상암 월드컵 경기장에서 열리는 폐영식과 K-POP 슈퍼 라이브 콘서트를 마지막으로 공식 행사를 마무리합니다. Year 2023 World Scout Jamboree will conclude on the 11th of August at Seoul Sangam World Cup Stadium with a closing ceremony and K-pop concert. 폐영식은 이날 오후 5시 30분부터 오후 6시까지 30분간 2023년 세계 잼버리 활동 하이라이트 영상 상영, 스카우트 선서, 차기 개최국 연맹기 전달, 환송사, 폐영 선언, 폐영사 순으로 진행됩니다. The closing ceremony will begin at 5:30 p.m. for the duration of half an hour and will conclude at 6 p.m. The final event will be held in the order of watching the short collection of 2023 World Scout Jamboree highlights, reciting the Scout Oath, official Scout flag handover to the next host country, farewell remarks, declaration of official closing, and closing remarks. 이 자리에는 한덕수 국무총리, 공동조직위원장, 집행위원장, 앤디 체프만 세계 스카우트 연맹 이사장, 아흐메드 아렌다위 세계 스카우트 연맹 사무총장, 반기문 명예위원장을 비롯해 조기 퇴영한 영국, 미국, 싱가포르 대원도 함께 참석할 예정입니다. The closing ceremony will be joined by Prime Minister of Korea Han Duk-soo, co-chairs and executive chair of the organizing committee, and Andy Chapman, the chairperson of the World Scout Committee, and Ahmed Arendawi, the Secretary General of the World Scout the Committee, and Ban Ki-moon, honorary chair, and also the Scout members from US and UK who left the campsite early will return to join the finale. 7분 동안 상영되는 하이라이트 영상에는 4만여 스카우트 대원들이 새만금 야영지에 도착해 텐트를 설치하는 순간부터 태풍 카눈 예보로 전국 8개 지역으로 자리를 옮겨 잼버리 활동을 끝까지 이어가는 모습을 담고 있습니다. The 7-minute long highlight video clip covers all the way from the very first day, where more than 40,000 Scout members come together at Saemangam campsite and installing their tents, to their relocation to 8 different regions nationwide due to Typhoon Kanun, and keeping up with their jamboree spirit and activities. 스카우트 선서는 한국, 아일랜드, 코트디부아르 3개국 스카우트 대표자가 나서며 이후 한국 대원이 차기 세계 잼버리 개최국인 폴란드 대원에게 스카우트 연맹기를 건네주는 전달식이 진행됩니다. Scout Oath will be led by Scout representatives from 3 countries, such as Korea, Ireland, and Côte d'Ivoire. Official Scout flag handover ceremony will then take place. For this, Korean Scout members will hand over the flag to Polish Scout members, the next host country of the World Scout Jamboree. 이후 아흐메드 아렌다위 세계 스카우트 연맹 사무총장과 한국 스카우트 연맹의 환송사와 폐영 선언이 이어지고 마지막으로 한덕수 국무총리가 폐영사 연설에서 4만여 스카우트 대원들이 보여준 스카우트 정신과 꿈을 응원하며 작별 인사를 전할 예정입니다. After the ceremony, Ahmed Arendawi, Secretary General of the World Scout Committee, will deliver a farewell remark and declare official closing of the 25th World Scout Jamboree. After that, Prime Minister Han Duk-soo will make a closing remark as the last part of the event to cheer more than 40,000 of the young participants present with a scout spirit and their dreams. 행사장 입장과 관련해서 정부와 조직위는 버스 1천여 대, 4만여 명의 참가자 등 행사 규모를 고려해서 14시부터 시도별로 각 지역 책임자들 안내하에 안전하게 순차적으로 분산 입장할 계획입니다. In regard to the admission to the venue, as we're expecting more than 1,000 buses carrying 40,000 plus visitors, for safe and effective congestion management, admission will start from 2 p.m.
to ensure the safe and effective entry of our Scout members under the guidance of and with close communication with our regional coordinators, we will arrange the buses to arrive with some time intervals. 저녁 식사 이후 시작되는 K-팝 슈퍼 라이브 콘서트는 19시부터 21시까지 개최되며 1부와 2부 각 60분씩 진행됩니다. The K-pop Super Live concert, which will take place after the dinner, begins at 7 p.m. until 9 p.m. The concert will be comprised of the part 1 and 2, and each part of 4 to 60 minutes. K-팝 슈퍼 라이브 콘서트에 출연하는 아티스트는 뉴진스, 아이브 등 19개 팀입니다. Artist lineup for the K-pop Super Live concerts is comprised of total 19 groups, including NewJeans and IVE. 스카우트 대원 전원에게는 잼버리 추억을 간직한 콘서트 리멤버 키트 기념품을 선물합니다. 콘서트 리멤버 키트에는 2023년과 24년 한국 방문의 해 기념을 하기 위한 에코백, K-팝 콘서트 응원봉, 한국의 대표 캐릭터 중 하나인 카카오 프렌즈 캐릭터 상품, K-팝의 대표 아티스트인 방탄소년단 멤버들의 포토카드 등 K-컬처와 대한민국을 떠올릴 수 있는 품목들로 구성되었습니다. All Scout members will be given special concert souvenir package as a reminder of the good memory in Korea. Items include in the good memory of this K-pop concert package contains special echo bag marking the 2023-24 visit to Korea year, concert light stick, Kakao Friends, one of the representative Korean emoji character goods, and as very well-known K-pop artist BTS photo cards. 숙소 복귀와 관련해서 숙소 이동거리 및 출국 일정 등을 고려해서 폐막 후에 원격지부터 출발할 수 있도록 좌석 및 지역별 주차 계획을 수립하였고 21시부터 순차 퇴정하되 주차 위치 및 이동 거리를 고려해서 인파가 한꺼번에 몰리지 않도록 동선을 안전하게 관리할 예정입니다. We took into account the travel distance back to their accommodation and the flight schedule of each country and have arranged the seats and the parking zone accordingly. Therefore, after all the events are over, the delegates traveling the longest distance will depart first to return to their accommodation. The post-event departure will begin at 9 p.m. To prevent congestion, we will safely and effectively manage movement routes and walking distance. 행사장 안전관리와 관련해서 정부와 세계 잼버리 조직위원회는 폐영식과 K-팝 슈퍼 라이브 콘서트가 안전하게 마무리될 수 있도록 철저하게 현장 점검을 진행하고 있습니다. To ensure the safety of the venue, the Korean government and the World Scout Jamboree Organizing Committee have thoroughly inspected the venue of the closing ceremony and K-pop concert. 인파관리, 현장 지휘소 운영 상황, 구조 구급 계획 등을 중점 점검하였고 행사장 내부뿐만 아니라 외부에도 교통 통제 및 인파 관리를 위한 경찰 등 인력을 배치해서 공연 시작 전부터 공연 종료 후 잼버리 참가자들이 행사장을 떠나는 시점까지 참가자들의 안전사고 예방에 만전을 기하고 있습니다. We also have closely inspected the crowd management preparedness status and also this on-site command post, first aid and emergency operation. To ensure the full safety of our Scout members, police officers will also be deployed outside the stadium to control the traffic and manage crowds. Their duty begins before the official event begins until all the Scout members have left the venue. 정부와 세계 잼버리 조직위원회는 세계 스카우트 연맹과 긴밀히 협조해서 스카우트 대원들의 출국을 위한 차량 배정과 수송까지 빈틈없이 지원해 나갈 계획입니다. Korean government and the organizing committee will continue to work closely with the World Organization of the Scout Movement to ensure that all transportation means and services are fully ready for our Scout members for their departure.
네, 감사합니다. Thank you. 자, 지금부터 저희 질의응답을 받도록 하겠습니다. 질의응답은 질문하고 통역하고 답변하고 통역하는 순으로 진행하겠습니다. 그리고 시간 관계상 매체별 1개의 질문만 받도록 하겠습니다. So we will now begin the Q&A session. Since we have the interpretation service, the order is like you ask the question and the translation will be made, and then the answer will be made in Korean, and then the translation will intervene. So due to this time limit, so please limit your question to one per your media. 예, 질문하시고자 하는 기자님께서 손을 들어주시면 사회자가 지명하겠습니다. So if you have any questions, please raise your hand. 네, 서울경제 박신원입니다. 그 폐영식 이후에 대원들의 출국 일정과 그 출국 과정에서 정부가 어떤 부분을 지원하게 되는지 여쭤보고 싶고요. 그 숙소를 못 구한 나라의 대원들도 있다고 알고 있는데 이런 대원들 같은 경우에는 숙소를 어떻게 구하게 되는 건지나 잼버리 공식 일정이 끝난 뒤에 일정 같은 것들 좀 설명 부탁드립니다. So I'm journalist from the 서울경제. So my question is about the government support after the closing ceremony and all the official events. So what kind of the assistance can the Korean government provide for after this official event is over? And so far as I know, there are some of the Scout members who were not able to find the accommodation. So what kind of arrangements can be made for them? And what kind of assistance can also be made by the Korean government after the official event is over. 네, 여성가족부 청소년 정책관 김권영입니다. 먼저 그 폐영식 이후 출국 일정은 저희들이 좀 더 확인을 좀 해봐야 됩니다. 그래서 좀 더 확인을 해서 리스트를 주는데 다만 오늘부터 그 출국을 하는 경우도 있고요. 그다음 계속 뭐 12일 이후에도 출국을 하는 경우도 있고 그렇습니다. 그래서 계속 한 뭐 13일이나 14일 출국하는 경우도 있고 그렇기 때문에 그게 좀 자세한 일정별 그 출국하는 국가는 좀 저희들이 좀 더 정리를 해서 제공을 하도록 하고요. 그다음 저희들이 그 지원은 공식적으로는 내일 12일 아침까지만 제공하고 그다음 그 이후에 만약에 출국을 하는 경우 이제 그 공항으로 그 수송 지원은 해주는 걸로 그렇게 돼 있습니다. 그래서 그 이후에 이제 개별적으로 우리나라에 남아서 어떤 뭐 다른 프로그램이라든지 어떤 뭐 관광이라든지 이런 거 하는 경우에는 그 나라가 부담하는 걸로 그렇게 돼 있습니다. 그리고 현재 이제 숙소는 지금 현재 거의 다 지금 현재는 숙소에 다 있고요. 뭐 혹시 숙소를 못 구하는 경우에는 이제 저희들이 연계 같은 경우에는 해줄 수 있는데 원칙적으로 내일 12일 이후에는 그 해당 국가가 그 어떤 숙소를 정하는 걸로 그렇게 되어 있습니다. Okay, so for this departure assistance, the one thing that we might have to do the first is that we need the full list of their the departure schedule, because since we have so many the Scout members from so many different countries, some of them leave the Korea from tomorrow and also the 13th and 14th. So that since their schedules vary, we need to first have this full list of the schedule, and then we'll provide the assistance. And then according to the official assistance, we will provide the Scout members with the transportation service to the international airports. And there are also some of the Scout members who decided to remain after after the Jamboree event. Well, in that case, they might have to pay for their own the schedule that happens after the Jamboree event. And then about this accommodation, for all the Scout members have already successfully found their accommodation. But in case they could not get any kind of accommodation, maybe we can assist and arrange. But for the budget-wise, they might have to cover if that's after this Jamboree event. 예, 안녕하세요. 저 아주경제 조현미라고 합니다. 지금 참가자 수가 궁금한데요. 애초에 입국했던 참가자 국가와 참가자 수, 그리고 현재 남아있는 수치, 그리고
오늘 폐영식과 K-pop 콘서트에 실제로 오는 국가와 참가자 수가 궁금합니다. So I'm journalist from 아주경제. I want to have this the exact number of the participants, the arrival, the scout members, all the way from the beginning, and who are actually left by now, and who are actually attending today's the closing ceremony, and also the closing ceremony and the K-pop concert. 네, 이제 입국하는 국가 같은 경우는 이제 저희들이 등록 자 수를 기준으로 하면 한 그때 153개국에 한 4만 3천 명 정도 됐고요. 현재 오늘 그 폐영식과 그 K-pop 콘서트에 참여하는 국가 수는 한 140여 개국에 한 4만여 명 그렇게 지금 알고 있습니다. 네, 남은 국가 수로 보시면 됩니다. 그런데 그 참석을 안 하는 경우도 있으니까 그걸 감안해서 보시면 될 것 같습니다. 한 143개국, 네, 그 정도 좀 전후입니다. 그리고 네. Okay, so for those who made entry into Korea, well, according to the registered country numbers, it was 153 countries have registered for the arrival of the Korea, and then the number was about 43,000. And the attendees, expected attendees for this the closing ceremony and K-pop concerts is around 143. The plus one or two, the countries, and the numbers are around 40,000. And then we took into account for those countries who are not attending the closing ceremony, and also the K-pop concerts. 다음, 네, 질문해 주시죠. 네, 연합뉴스 TV 윤소리라고 하는데요. 새만금에서 한 1000여 대 버스 나올 때 오전에 시작해서 거의 오후 늦게까지 진행이 된 걸로 알고 있는데 오늘은 그럼 그 차들이 다 빠져나가는데 대략 몇 시간쯤 걸릴 걸로 예상되는지가 좀 궁금합니다. Okay, so I'm journalist from this Yonhap News. When our scout members relocated from this 새만금 campsite, it took all the way from this morning until the late afternoon to evacuate more than 1,000 buses. So, it took that much time. Then, how much do you expect the cars, all the buses, to leave the venue tonight? 그 새만금에서 이제 그때 아침부터 시작해서 좀 저녁 밤 늦게까지 이렇게 빠져나오는데 시간이 걸렸는데 이번에는 좀 약간 틀립니다. 서울에서 숙소에 있던 스카우트들은 지하철로 이동을 하기 때문에 훨씬 좀 빠르게 이동할 수 있고요. 그리고 이제 이거 나갈 때도 좀 먼데 전북에서 오신 분들이 있거든요. 그런 분들은 먼저 이렇게 나가서 차를 타고 나갈 수 있도록 하고 그러면 훨씬 더 그 시간이 단축되는데 아마 절반 이상으로 단축되지 않을까 그렇게 생각됩니다. 그때 당시 그럼 국장님이 좀 추가로 좀 설명해 드리겠습니다. 추가로 저희가 이제 어제도 말씀드렸지만 이제 수송 계획들을 세우고 있는데 그런 계획대로 진행이 된다면 한 3시간 정도면 해산이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. We know that it took quite a long period of time, almost the entire day, for all those buses to leave the 새만금 campsite. But the situation is very different this time because we are utilizing many different various transportation means. For example, the scout members who are residing in Seoul, they will be using subways to arrive at the concert venue, and also that we are
for this, we are also using the time, different time intervals, so that which means that the Scout members who are traveling all the way from this Jeonbuk region, which means that they are traveling the farthest, and they will leave first. So that by utilizing this time slot interval, the mechanism, we believe that we can shorten the time, and according to our estimation, we are considering about 3 hours to fully enable all those buses to leave the site. 네, 질문해 주시죠. 영국 스카이뉴스의 맹주석 기자입니다. 그 태풍 영향으로 인해서 혹시 뭐 교통이 통제되거나 도로가 망가져서 수송에 차질이 있는 지역은 없었는지요? 그리고 만약에 많은 비가 올 경우에는 그 공연이 계속되는지요? 감사합니다. So I'm a journalist from the UK, the Sky News. My question is about any impact of typhoon and then on this the concerts and the closing ceremony. Is there any damage on the road and which might have any impact on this the smooth operation of this event? And if in case we have too much rain, what kind of the plan B do you have? 제가 지금까지 그 이동상에 다른 그 특이 사항이 발생한 건 없기 때문에 정상적으로 지금 그 수송 계획이 집행이 되고 있다고 말씀드리고요. 그 저희가 이제 전문 그 기상정보관이 그 현장에서 계속 상주하면서 정보를 제공해주고 있거든요. 그거에 따르면 기상청 정보에 따르면 오늘 그 폐영식 및 K-팝이 진행되는 시간에는 그 폭우나 뭐 이런 것들이 없기 때문에 전혀 지장이 없다라고 지금 예상하고 있습니다. So well, so far as we have noticed, based on the statistics and etc., there are no other variations, so that the concerts and closing ceremony will proceed as planned. And we also have the Korean the weather the agency the official stationed at the venue, and we are keep on getting this up to date information from him. And so we are currently monitoring the situation as well. And so far as we know. They based on this the statistical data, there's no heavy rain or the storm during the time of closing ceremony and also the K-pop concert. So we believe that we won't have much issue the holding the event. 예, 저기 혹시 한 분만 더 받고 마무리하도록 하겠습니다. 예, 싱가포르 방송국 임재성입니다. 외신들이 지금 현재 취재를 하기 위해서 한국에 많이 온 기자들도 있고 상주에 있는 기자들도 지금 현재 많이 있는데 지금 오늘 K-팝 관련해 가지고 외신 기자들이 그 뭐 풀로 하는 건지 아니면 개인적으로 개인 언론사별로 취재를 하는 건지 아직 정확하게 내용을 전달받은 바가 없어요. 어떻게 진행이 되는지 좀 궁금합니다. So I'm the journalist from the Singapore Broadcasting. There are quite a lot of the foreign correspondents already here in Korea to interview, to report on this the last day event of the Jamboree. And then also there's quite a lot of the foreign the journalists who came all the way from other countries to the report on this event. Then for the foreign media, well, do they have to the interview individually, or do they get this? Do they have to work as a group? What kind of plan do you have for them? 저희 그 여기 상주 외신과 협의해서 8개 매체에서 그 취재진에 포함되어 있다고 말씀드리겠습니다. So we already have the closely worked with this the Korean station the foreign correspondents, the 8 media, the foreign correspondents, and then we already arranged the kind of the tour. We arranged them to interview or to work for this tonight's event. 자, 그럼 오늘 브리핑은 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. So with this, let's conclude the briefing.